Mohamed di nga daanu de génne sa daala yi nga teglante sa kaw bàyyi xel si tali bi de muus yoo xam ne bëri rek xool ko mburu bi laa foyee nii xoola pus xoola moom xale yi muus yu ndaw yi rek laa tijjatu doxandeem bàyyil muus bi doxandeem dañ ko dee yéey soo jëndee football dañ ko dee yéey kile dafa yéey yëpp good morning my people tey moom I am not happy I am really not happy today Mohamed xam nga ne démb seen toog yi si biti la fanaan su yàggee taw te dafa yaaxu wala xaj yi yéey ko xam nga ne su ko xaj yi liggéey yéeyee di nga uti liggéey génne nga bàyyil garab boobu dafa tooy dafa ñëw taal sa yére yi nga jël sa toog bi nga toog papa ngi seetaan télé doo dem seetaan télé ak papa ah nga ne ko suy defar coffee mu may ma coffee maa ngi def Facebook dégg nga thank you ana suma tooma Ami Fatou nuyu naa la good morning people good morning Tima Fatima good morning beautiful people how are we this morning hope na we're all good everyone in jàmm yal nañ ko endo I'm a bit depressed today parce que Gambia is a shithole. I am sorry, Gambians. But we have to say it. Gambia, it's really not, it's not a country. Gambia mooy di only dëkk boo xamante ni duñ musa develop si wall bi parce que dañ corrupt, dañ seytaane, dañ bugga lu bon. Baalal leen ma, I'm not saying all this because nit dafa no. Our justice system is a joke. Can you guys imagine, according to the law that they created, rape is unbailable. I don't know much about law. I don't even care to know about law. But I know that they said if you break the law, you have to face the consequences. But how can them, the very people who created all those laws, ñu turned out di ko dabajane di ñut njaay ci nit ñi? Rape is unbailable. Ñaata mag ñoo fi rape ay nit. Nothing has ever been done. Ñu def Bob Keita ak sacrifice lamb ne bëccëg ji nara kama dinañ ko rey dinañ ko teg place dinañ ko toroxal dinañ waste time am dinañ yaaxa àddunaam. But this police officer, which is less than 2 weeks ago, he raped a 22-year-old. How can that same officer ko xamne biñ ko génnee fi moom dañ ko jàppa red-handedly kooku amul lu moo wax dëgg la wala du dëgg? Bob's been accused, yet you waste 2.5 years of his time. This officer wasn't accused, so he was caught in the act. Ñu yóbbu ko seen main office Banjul ñu ne simi nañ ko charge nañ ko xale bi dem na lopitaan gis nañ ne dañ ko rape. He should be taken to Malta straight up. But no, he's a police officer. And if you're a police officer and you know somebody in Gambia regular police officer di def dara nga dem report ba pare ñu ëlbate ko dem police ut ñu leen di kabudul ñu dem na dañ laa teg benn place. It's only in the Gambia loo xamante ni suñ law enforcement bi dañoo jël loi bi in their own hands. This guy was bailed for $50,000. He's on our source.
kii xamul ndax dina réebaat xamul ndax capable na of murder parce que ponkal bu tol ni moom su amee fiti réeb jigéen si fu ñëpp dee teew kon he's a threat to our country but he's been bailed for $50,000 mere $50,000 an offense that you said it's unbailable and this is why I have a problem with our justice system. Mange lox for the first time I am saying this and I'm getting upset. When I get upset I'll say it exactly how it is. I don't care who get offended. Man dama feel like ne waruma nekkat Gambian. Man I cannot be Gambian now because I hate everything that our government stands. A young man like a Bob with a promising life. Ngeen kot ko sot because yéen ko añaane. I used to say am nañ confidence suñ law bi. We haven't got a jack on use. Suñ justice system bi is a joke from top to end. MS Jallow dem nga holidays ñëw nga. I think na sa blood Ghana ak Burkina Faso yep we're not interested. It's the state against the Gambia. Yen it was the state against Bob Keita. Legi is the state against us. Because suñ leen waxee ne duñ leen bàyyi ngeen sacrifice Bob, you better believe that. If you guys can bail a police officer for $50,000 for a crime he did commit, kon lu tax ngeen war a bàyyi Bob muy rot in mile 2 for a crime that he didn't even think of. President Adama Barrow lan la. I am saying. Jeez, kon li naxari na ma. As a mother, I feel violated. I feel betrayed. I feel raped. Jigéen lañ rape. Bob dañ ko accuse. Kii xale 22-year-old. The same age as my daughter, moom lañ rape. Ñu bail ko, a slap on the wrist for mere $50,000. Bu leen fàttale ko ne last month, the old guy, the 65-year-old that raped a 13-year-old, a dyslexic girl and handicapped, was charged $65,000 by the police in Bijilo. If the police can charge a 65-year-old for raping a 13-year-old, every year of his life, $1,000 is. That was what the man paid. $1,000 is for rape. He was 65. He raped a 13-year-old. This fool, called the PIU officer or the armed officer, raped a 22-year-old, and he was charged $50,000. And he's on our streets. How many more girls have to go to bed? Suñ demee duñ nelaw. How many mothers will be worried, sick about seen doom yaa ngi génn ci mbedd mi, are they coming back home safe, or they'll be raped or killed? We are here saying Gambia safe, foreigners yaay def lii. The only people that are doing everything back to Gambians are the Gambians. It's the police and the justice system. We have a president who doesn't speak. We have a justice system that is corrupt. We have a low-life police system. We are screwed, Gambia. Where do we go from here? So we're Gambian, ñun pour ñu demonstrate, we need a license pour ñu génn joy li ñu naxari. Because wax naa leen ko, man yéen mag yaa ngi noppi kilifa diine yi kilifa aada yi. Lii raam ci ñag bi la jëm. Léegi passé na ñag bi mu ngi ci diggi kër gi. Noppi duñu fee vote. Gambia, we have to act. Waxuma kenn indi problème. Waxuma kenn taal fitna. Waaye noppi bi ak ragal bi ngeen di bàyyi. Yéen a ragal yu ñàkk guma di yàlla la. Bor bu set ñu tooñ yàlla te duñ think twice. Bor bu set ñu tooñ suñ moromi nit te duñ ko jégalu. Kon lu tax ñuy toog téye suñ gémmiñ bàyyi justice system bi ku mel ni SM Jallow mu ngee def lu ko neex ci case bi for more than 2 years. I am not calling you guys we have confidence, because we don't anymore. We are pissed off. We are sick and tired of sitting down and letting you guys do exactly what you want to do. Because for so long, Gambians yangi talk, buying in the push Bob from pillar to post. Léegi leen da ngeen foog ne ñun nii lañ bëgg a continuer in the Gambia. Everything said.
everything do hospital schools is a failure léegi fayal sa doom pour mu dem school amatul njëriñ because the kids will fail their education anyway ngeen boole koog suñ xale yu ndaw yi nga xam ne yàlla tarangal ne leen di leen tëj di leen teg benn place Attorney General mu ngi mel ni nekkut Gambia Minister of Justice yaa ngi mel ni doo doomi Gambia Mr President yaa ngi mel ni du yow lañ teg ci boppi yoon bi the highest chair in the world nga xam ne from your bills to the last thing law consume in the Gambia we pay what do we have in return a slap on the face that we can never retaliate to every day suñ eewoo nguur gang ñoo def lu ñu metti loo xam ne duñ buna fayeeku bés ne ñoo président bi mooy di président he is in charge of everything commander in chief of the armed forces everything we say or do has a consequences but they can do everything to Gambia and go scot-free yéen the same people ñu wax ne rape is unbailable it's the same as murder charges yéenay the very people ñuy utal Sainabou Mbye bail pour mu génn after a murder charge boobu woogut ngeen bail a police officer who wasn't even accused he was caught in the act raping a 22-year-old an old man a 65-year-old man rape xale boo xam ne dafa handicap 13-year-old ngeen charge ko $65,000 which mean every year bi pa bi juddoo ba léegi $1,000 ngeen ko doon charge pour bu rape a 13-year-old koo xam ne wérut but then we the Gambians we just have to suck it up ñun waruñoo wax waruñoo am lu leen métti Gambia doo leen jël exemple si Sénégal suñ amee lu leen métti gars yi dañoo génn ci biti Sénégal dinañ démontrer doo dégg ne police yi joxewuñ lii police yi jox leen ko joxuñ dinañ génn ñu démontrer peacefully waaye Gambia mënuñoo déggoo ku nekkaa ngee seet ban tribe nga bugg a far ku nekkaa ngee seet ban party nga bugg a far instead of ñu gis Gambia is sinking dañ leen stop our pride and nonsense attacking ñu xeex as one Gambia te ni ñoo xeexee mooy duñ def crime duñ yaaxa ci dëkk bi duñ disrespect nobody dañoo génn téyante loxo demonstrate wane ne liy xew ci suñ dëkk bi neexuñu loolu sax pour ñu déggoo si it's crazy soo ko waxee ñu ne xam nga man NPP laa nekk ñi ne man UDP ñi ne man PDI génnee leen parti ñu gis Gambia waxuñ kenn dem ngeen di taal kër nit ñi ak business nit ñi da ngeen war a xam ne su nit ñi génnee pour maaj 3/4 ñiy bokk si maaj bi yëpp ay criminal lañ yaaxa moo leen indi ak fitna waaye su fekkee ne ay mbag ngeen da ngeen di def yëfi mag ngeen def yëfi grown up bàyyi leen noppi bi bàyyi leen ragal bi yéen a ngi fi everyday di waare nit ñi xeesalkat yi tekkati mees yi njaalokat rek ngeen di waare doo leen ñu waare dara loo xamante ni daf ñoo delloo si yàlla yéen ak ñoo ragal loo rek government baa ñoo daba jaane yéen ak ñoo ragal loo thou shall not lie but thou shall not even be corrupt soo leen waxee ngeen di yàlla bëggut fen li ngeen di def moo gën a pire fen téeméeri junni yoon boole ngeen fen boole ngeen buggee ŋàppaaral ngeen fàngaaral ngeen léegi kuñ réeb sa doom yaa ci dee dangaa dem sa doom yaaxal nañ ko ndawam yow you start from there xale bi mun na see jëlee problems mu bañ a amati doom xale bi mun na see jëlee problème mu am organ problème waaye is that important no léegi ñi dee sos rape ñooñu ngeen dee jox dëgga ñi jàppa on the act of rape ñooñu ngeen dee bail waaye ñi ñoo sosal rape da nga leen di teg benn place te yéen óor na leen especially our justice system óor na leen ne óoral yàlla bari na ñoo leen teg mile to day innocent it was the state against Bob Keita now it's the state against the Gambians because there is no way in a billion years that we just sit here and let you guys do whatever you want with Bob Keita ngeen sacrifice ko loolu on ñu dee moo ñu ko gënal ñun tam duñ leen ko may da ngeen am ay tear gas ak ay machine gun pare leen on the 5th di ko sànni parce que dinañ génn in our numbers duñ yaaxa duñ saaga duñ disrespect anybody waaye dinañ wane our solidarity with Bob Keita he's our son he's our brother he's our loo leen bax dinañ ko ngeer keroog ñaata nit ñoo fi rape ñaata nit ngeen bail murderers ñaata sàccakat ngeen fi bail boole ko di jël suñ alal ji di ko séedoo di def lu leen neex
xale bi di dem court ñaata times la dem court MS Jallow bii ñuy wax naa non xam nga système bi danga leen di wax ne you have faith in them so that they'll do the right thing. We will not say we have faith in you because we don't. Doing the right thing, you were paid to do the right thing. su fekkee da ngeen ne yéen a represent yàlla ci kaw suuf yéen ay àtte fenkat yeeg ñu baax ñi kon nii du leen pour ñu am faith in you da ngeen yéen a war a am faith in Allah yéen ñu wax ne so please help me God yéen a ko waat ñun waatuñ ko. contrat bi yéen a ko jëlal seen boppa seedeel seen boppa ne yàlla moo leen di dimbale dëgg rek ngeen di wax ñi siy Christian swear on the Bible ñi siy jullit ngeen swear on the Quran te gis nga sooy wax dëgg sax ñu ne swear mun na laa xalak waxuma laa nag mag muy wax fen téye alxuraan di waat moo tax yéen da ngeen di saxaar rek doo leen tàkk da ngeen di liggéey ba war a pension ngeen mel ni ay xaj yu dof because of tapale sàcca mun a fen rambaaj criminale moo leen dee toppa ba seen grave soo seetee ne police officer George bu dem ba màgget ba am 75 years mu nekk nit ku normal check them out yéen amu leen yërmande ne suñ future generation ngeen di mess seen life up lu tax ngeen war a bail this police officer ngeen bàyyi ñi ana ñeneen ñi lu tax that man ngeen koo charge 65,000 te there are so many people ñu nekk ci mbedda bi ñoo xam ne dañuy réeb xam nga ñaata xale ñooy traversé si mbedda bi di taxawaalu seen doom yi seen papa yaa ngi ci koñ yi te xamuñ leen xam nga ñaata xale lañ biiral seen yaay yi xam nga ñaata paa ñoo fi biiral ay jigéen bañ ko duma wax ay xale ay paa laa wax ay mukkalaf mag yu sol sikkim téye foo leen fekk ñu ngee puusu si jumaa ji yaakamte nañ 7 o'clock jot ñu taxaw si Johnson yi diw xamee naa la de doo doomi diw loolu rek a fi am suñ ñëwee di mbuboo yàlla soo compté di amount of xale yu nekk ci mbeeda mi seen papa yaa ngi am xaalis dëkk si koñ yi te xamuñ ne ñoo leen jur saakoo kees puupa Gambia government jéemuñ dara social services is a failure social services moo rey baby Mohamed failure social services moo tax tey boobu nekk prison parce que suñ jëloon seena bu rakki seena bu mbay Fatou Ngoone àndaa moom ngeen protect ko kon lii du doon am bundung police bi seena bu mbay ñëwee lee complain ngeen wax seena bu mbay ne she cannot be a witness kon tey duñ doon aaga fii tey waaye yéen li ngeen fail ci seen life yëpp ngeen bëgg a proof ci boobu keena and it's not going to work. It is not going to work. MS Jallow, I used to say sir. I am not saying sir. George MS Jallow, please. xam nañ ne yaay handle case bi depuis day one. We the Gambians ñu ngi toogoon bàyyi la ngay def case bi nu la neex su la neexee nga ñëw court su la neexee doo ñëw court soo su la driver bi jël si wut nga ne jël si wut la su tawee doo ñëw soo fanaanee gàmmo doo ñëw court 33 times ngay aju yoo xam ne dañ ko ak every week mu ñëw report to police station Mr Jallow nga ko tuy santoon si doomi jàmbur yaa ngi am doom yaa ngi am brothers yaa ngi am ay jarbaat can you imagine su fekkoon ne dal na leen how would you feel how would you act su fekkoon ne will be the judges and nga nekk ñun suñ place di nga bëgg ñu dawal yërmande di nga bëgg ñu doxal dëgga te yàlla rek tax kon MS Jallow ñu ngi laa wax ne nga doxal dëgg te yàlla rek tax because case yi nga daan handle di adjoin rek ñu laa bàyyi it's 10 times different from this one because duñ la bàyyeeti do the right thing it doesn't matter if the blood is taken to Ghana or to Timbuktu we're right here waiting for you to come we're not going to surrender no retreat no surrender until justice is done and it has to be in our favor because li leen favor ñun favor we've waited for so long. We've been quiet for so long. Maki, kilifa dine, kilifa aada yi ñëpp a ngi noppi. It's up to the youths of this country pour ngeen génna wane seen frustration pour ngeen génna soo leen bàyyee ñu feed Bob to the wolves. I swear to God, every youth in this country, jigéen or góor, will be done exactly the same because suñ justice system bi, they have no blood in their veins. mun nañoo génnee seen deret léegi naan ko mu nekk vimto duñ leen bàyyee doomi jàmbur ji ngeen sacrifice ko I know that you guys are trying to prove a point but it's not going to be on Bob's head billahi it's not going to be on Bob's head isal soo leen foogee ne noppi biñ noppi muuma la
because dañ leen doon jox benefit of the doubt ne comme yéen a wax ne yéenay loo bi ngeen represent yàlla ci kaw suuf loolu ngeen wax yéenay àtte ñi baax ak ñi bon seetaat leen seen boppa bu baax charity begins at home yéen kilifa yi yéen a ngi noppi parce que laalut seen doom wala laalut seen doomi sisters wala seen doomi brother that's the sad part about it because boobu amul benn oncle bu ko taxawal amul tanta amul dara Gambians rek la am muy ay xale yu ndaw góor ak jigéen xanaa ak diaspora bi dëgga diaspora bi soona nañ takka nañ life bennaaw xale yi génn nañ mandi nañ gas be soona te taxul ñu gifab te billahi duñ leen bàyyi there is no turning back in this case gis ngeen ni ngeen def ba bail a rapist ay rapist bail ay killers noonu ngeen di def nag bii bu dëggantaan la ba ngeen clear name an innocent soul who is Bob Keita and then from there di ngeen ñu wax naka la baby Mohammed dee and why has to drag this for you calling me stop sooy call nit ki ñeneenti yoon jëlut xamal ne su paree dina la call di ngeen xam ne duñ toog noppi nga toppa nit ki ñaata at every penny boo leen waste time am in mile 2 di ngeen ko fay président Adama Barrow nga ne yow naka la contract bu dee yàgg sa office su yàggee ba yàgg 1 week la xaw ma 1 month pareel nga draw cegi Bob Keita for 2.5 years in prison dooma may ko fi baalal ma bu mu bari because time am bu ngeen waste da ngeen ko fay Gambia is the only wayward country boo xamante ni dangaa nekk prison nga génn pass bu laa yóbbu jëlee la mile 2 indi la KMC rek doo ko am Westfield doo ko am soo ñaanut liif dangaa runga te ngeen di war a fay prisoners yi day ak night ngeen di leen jox lekka bu baax doo leen jox lekka bu baax ku amut lul ku la yóbbul lekka ngooñ ngaa lekka seen lekka yu bon yi the most useless country in the world is Gambia. You know why? Because suñ xol yi gis nga nit ku nekk xol dafa important si nit xol is the only generator boo xam ne mooy taal the whole body su xol bi paanee dara du tàkk ñun moo ñu dal suñ xol yi moo paan moo tax nga gis ñu am kawar yu gàtte yu ñuul moo tax nga gis mun a fen moo tax stop calling my phone suñ kawar yi dëgër because baaxuñ ene wante wuñ jaama dangaa gis ko am problème instead of ñun ñëpp ñu jóg jàppa ci dañoo toog di xaar ndax du suma famille óorut xaaral comme laalu suma njaboot kay njaboot ndey ji séex nga war a nekk jaaxaanaay ngay tëddee buñ laalee doomi jàmbur melal ni laal nañ sa doom parce que ñun ñëpp ay jaboot lañ te ñun ñëpp ay sàmmkat lañ just because laaluñ suma doom doesn't mean ne su ma gisee doomi jàmbur ñu ko toroxal dama war a miwut mënuma ko te duma ko def dama ne Gambia gis ngeen li ma nekkee nii di wax su dee mooy tax ma dem mile 2 wala ma dee ma xam ne tey duma fi indu parce que dinaa continuer di wax te fekk yéen nag maa indil problème every day lay gën a wax te su ma wax bi dafaa gën a yokk du wàññeeku ndax gis naa ne yéen parewu leen pour ngeen faj gàcce yéen suñ government bi kër yi ci dëkk bi yëpp séedoo ngeen ko alkaali jaay nañ yi government bi séedoo nañ yi ak seen xarit ak seen famille ñun Gambien suñu toog ba tey xaar yàlla ñu dem lopitaan feebar mu dee ba tey ñu ne mbiri yàlla la suñ xale yi sit exams 15,600 came out passed thank you ñaata at nga fayal sa doom last day of school ngay xalaat flying colors congrats sa doom mu dem uti liggéey at least def la ci jaama mu ñëw flat the Minister of Education, the President, none of them seems to care because seen doom yaa ngay jàng at the higher, the most expensive school te dinañ pass parce que doom yu stupid lañ dee am waaye dañ dee fay teacher si pour ñu passal leen. We've seen them. We've had the President's family speak English. Mënuma gis nga làkka English boo jàngut. And we had them speak exactly the English they had their people speak. So ngeen ne Gambia dañoo noppi doo leen génn ngeen wax Gambia tey Bob Keita la ëllëg mun naa nekk Aminah Jagne wala mu nekk yow wala keneen ak keneen Gambia dëkki jaay doole la Gambia amul dëgg Gambia ragaluñ yàlla Gambia dafa bari ay éeféer Gambia jóg leen ngeen wax
nañ leen jëf hey get out aca Gambia nañ leen jëfee nañ leen tëdd si benn lal ñu neex a Gambia fi mu nekk toll na foo xamante ni war nañoo jaaxle can you imagine a shithole like Gambia ñu ne dañoo jaay insurance nonsense yow soo feebaree dem lopitaan paracétamol sax doo ko am dañ laax nga dem jënd ñooke nga dem ci borom pus-pusi si mbedd bi ñoo laa ji ñi dee jaay garab bi maatang mbóot suy bale maatang mbóot garab bi janax ñoo laa jaay garab bu ngaa naan Gambien bi dangaa toog géej gis nit ñi ñu ne la dee na lan moo ko rek ñu ne heart attack doo heart attack lopitaan yi amuñ garab lekka yi seer nañ amuñ dara loo xamante ni Gambia lañ koo producer everything that we consume including water dañ ko dee indi ndoxi Gambia bañ doon naanakas néew nawek fucked it up so dañoo end up jënda bottle waters yoo xam ne xamuñ fan la jógee ak naka lañ ndax si kama lañ ko dee rootee ndax ci foos kenn xamut fan lañ ndox yi ñoo naan fu moo jógee ganaar yi kenn xamut ganaar mooy juddu tey nga gis ko ëllëg muy daw di naaw di def lu nekk ñun yooyu la ñoo consume ganaar yañ daan lekk bu njëkk ba ganaari kër yàlla tere léegi lekkaatuñ ko it has to be ready made 210 wala ngeen dem jël chicken yoo xamante ni yëpp lef leeg la kenn gisul right kenn gisul mbaga kenn gisul nekk everything we consume on a daily basis it's imported nguur gi nag jël ñu bàyyi ñu ci loxo foreigners yi Sénégalais yi Chinese yi Libanese yi and the Indians ñu ñëw suñ dëkk establish fi am fi kër yu rëy yi am fi the biggest businesses ba pare employ ay Gambians def leen ay mbaam di leen dóor di leen saaga duñ leen fay lu baax xaalis buñ liggéey at the end of the day du fanaan ci benn banque Gambia straight airport mu dem seen dëkk ba tey yéen a ngi noppi yéen Gambians si Gambien ngay gis ñuy toroxal moromi Gambien mu faral forina bi toroxal Gambienam hey we're a failure as a nation suñ demee ba forina si ñëw contrôle suñ dëkk bi di leen manipuler di leen employ ñu nekk seen mindaan ci suñ own dëkk ñun we are slaves in our own country forina boo fi gis moo ñu employ ñun ñuy dox ci seen waaw ñu duñ ñu wax lu neex duñ ñu fay lu baax government bi are mute because ñu ngi si seen paylis yi ñu jox leen nag suñ most expensive travel document loolu la ñoo tukkee ci biir Gambia fii doo dégg président doo dégg ministre doo dégg MP doo dégg dara parlement baa ngi nekk all day talking about is naka la ñoo yokkee seen clothing allowance naka lañ leen di lebee 1 point something million pour seen kër yi ñu renovate ko our vice president ñëw fi joxe benn speech rek Gambia yëpp taacul ko Diouf is a very good man he's very intelligent am na international appointment ak ports of Lagos foofu yëpp liggéey na fa what happened is mu ne moom bëggut a leave si vice president resident what he did was jël a lump sum of money pour mu renovate or këram si Gambian xaalis I didn't see hear you guys say anything about it moo tax ma ne we are cause bor bu set ñu mbaamal ñu nga dem parlement bi ñuy saagante ay dama laa sar ku ci ñëw taxaw laaka English is 29-1 imaginal grown ass man ñu ne moo represent koñam mu ñëw ne 29-1 291 nga ne 29-1 si parlement bi nga nekk ñu ne these are the men and women that we want pour pour ñuy def suñ law bi these are our lawmakers government bi ngeen xeex so hard pour ngeen jëlee ko fi Adama Barrow ñëwaat placeal leen yëpp on a du silver platter gold wala diamond mooy ñoom Fabakary Tombong ñoom Njaay you will not be surprised soo leen eewoo ele gis ne APRC take na over government am leen fulla ak fayda gu toll ni toppaleen ñu rule Gambia parce que loolu la leen seen président bi tegal mu ne sudut moom APRC la du UDP du PID du nekk nobody parce que ñooñu la def online léegi pour su génnee ñoo nekk ti take over and I wouldn't be surprised ba tey tam yéen a ngi noppi suñ police officers yi waroon nañ leen a utal ay cantine yu ñoo lekkee bàyyi taxawaalu ci mbeeda bi suñ police officers soo gisee ñu corrupt government bi situation moo leen force pour ñuy taxaw especially traffic officers corruption bi ñoom dafa bokk si ñoom why because of government xam nga xëy suba sol uniform ñu ne yow police you meant to protect the people kenn faal amul Gambien bu naw police parce que suñ nekkul di ñaan ndéewo ñu ngee ñaan añ government bi war leen a amel ndéewo añ ak reer def
di leen fay good salary. Are they doing it? No. Utal leen police station yu baax dangaa gis ñu employ 99 police officers si benn saal boo xamante ni bitigi Mbagala su fa ñetti nit toogee ñaar dañoo génn kenn ki des. They call it a police station. Gambia mënuñoo am police station di dox di luye bitigi nit ñi di ko change into police station. te ba tey waxu leen yéen a ngi noppi. seen doom yi jànga 12 good years or more war a dem sit exams out of 15,000 in the Gambia ñu ne ñoo jël exam even that number is low wi ñi dem school rek 15,000 ñu ne 600 mënuñoo am sax 6,600 xale ñu ne ñoo paas and mënuñoo wax si lan lañ paas. nga génn ci suba di nga fekk xale yu jigéen ñi si koñ ñu ngi toog si xale yu góor yi di biir naan ataaya di waxtaan sol seen uniforme yu gàtta teg seen wik yu toll ni ba seen ñun time bi ñoo dem school doo leetu sax contrôle maap ngaa leeta maap ba tey kilifa yaa ngi noppi waaye def so good at pointing fingers si doomi nit ñi ñoo ooyee ñu bon ñi yéen seen Virgin Mary yi ñoo gën a bon Ismaila Yaasin doo leen ko wax Gambie ñun liñ war a wax moo bari te ñun ñëpp a ngi noppi nañ leen dem nañ leen dem gis ngeen yëfi Bob Keita bii soo leen si taxawut dinañ génnee Bob Keita teg ko mile 2 dinañ génnee Sainabou Mbye mu nekkaat suñ lakkal ndax comme mun nañoo génnee ay police officer yoo xam ne dañ leen jàppa on the act of raping a 65-year-old man the same am na ay killers ñu ngi si mbedda bi tey dañ leen bail te kenn bailu leen du président du police is our justice system léegi ñu ne sooy wax dara di against justice system bi soo leen koo def loolu da ngeen di sonal boobu rek parce que dañoo fayeeku si boobu lu tax ngeen war a fayeeku si boobu fayeeku wasn't part of your deal is to deliver judgment ñun not ne dañ leen di xas li ngeen def yéen a bindoo ni tama ñu tegee leen ni tama li ngeen di def di ñu ko woon rek lañ leen di waxal amul dara lu ñu leen di sosal. So suck it up and do your job properly. If we can tell the president to do his job properly, we will tell you to do your job properly because you guys are not showing a very good job of it at all. Big Gambia neke Gambia betay. Depuis 1965 ngeen am ngeen independence. A country which is less than 3 million. Betay munu leena develop dara. Company bo xamne amul Gambia moy the only country ko xamanteni amul company bo xamne mun nga wax ne company bi nim reey nguur ga ko fi defal Gambians. All our supermarkets are owned by Indians. Chinese yi ñooy dem nappi si géej gi ñoo jaay ko Gambians ñu mun koo jaay marché loo ci gis ni nduga marché seere Gambians suñ jëlee wut fresh vegetables nduga Sénégal soo ñëwee fii da ngaa gis nduga yoo xamante ni léegi-léegi nga gis jaba jamboo yoo xam ne léegi ñaar mooy $20 si anyway yu mel nii ay koy si ndax Gambia ñun there is something wrong about Gambia that we cannot put our finger onto. We can't figure it out yet. But everything about Gambia is cause. I'm not sure whether it's its people, the water, or the president, but we are cause. So here, radio station si invite ay ñoom Modou Sabally ñëw like dañ important ñu ñëw di wax ay Jaka Norris. Journalists yi toog di faral parti ba fàtte li important Gambia ñun Gambien si ñu toog di personal attaquante ba fàtte li gën a important Gambia kilifa yi ñëpp mute parce que ku nekkaa ngi bañ a wax dara ñu sikka la léegi su kilifa demee bay ragal a wax dëgga kon ana dëgga ana yàlla xale yu ndaw yi génn ci mbedda bi jël dëgga bi jàppa ko te yàlla tax di reyante ak dëgga gaañuñ sànni wuñ xeer saaga wuñ defuñ dara justice rek lañ doon wax justice for boobu ñu leen di sànni ay tear gas si ñoo xamante ni PIU officers ay xale yu ndaw yoo xam ne boo leen gisee comme crab stick ñu ngi mel ni ay toothpick suñ simee seen uniforme yi sol uniforme yi nekkam malaaka yarade ku jaay ñu xamadi gu mut sek dangaa wax nit ki sax mu laa xool ak seen ñuulaay mel ni kër yu amul dund gis nga yàlla du juum xool dafa important si nit del seet nit ñu bon ñi foo leen fekk seen xol yi xoolal seen fees yi nga xam bar fu sa ngi nit lañ seetal police yi la lu si soxor sax suñ la jàppee ni ñoo mel boo leen xoolee yërëm leen dañoo liggéey ba pension duñ am salary bu baax duñ am fuñ dëkk check PIU officers as well gis nga mbaax alali yàlla la
billahi soo baaxee yàlla dina yónni ay nit ñu laa tarangal ba keroog ngay dee te doo soon yal nañu yàlla musal si xol bu bon ñun nag loolu lañ am government bu feebar parce que ñoom ñëpp dañ fake ay opportuniste lañ nekkee wuñ fi dara lu dul sàcca Gambien si toroxal Gambien si dem seen yoon and we still quiet for them. We're not saying anything about it because we are so hell-bent of bañ ku ñu blame ba fi mu nekk ñu ngi fay ko ñu ngi dëkkee naxar waaye ñu ngi bañ ku ñu blame man nag ay raada nga blame ma si dëgg bi lu dul ma toog ne damaa noppi gis nga soo noppee you are part of the problem. Delay ngeen so many time of our finest young men and women in mile two. xam ngeen soo leen demee seen sew ji ko mooy ngeen jàppay Yankuba Touré bàyyi ñoom Edward Singate ngeen tëj Yankuba Touré bàyyi Peter ak Edward the killer brothers the machine gun of Yaya Jammeh ngeen bañ a employ ay Gambians di jox ay ñoom Fabakary Tombong Jatta ay place where they can make the laws for us the same people ñoo xamante ni ñoo ñu humiliate ñoo ñu toroxal ñoo rob suñ future si ñun yaa moom la ñoom la Adama Barrow tegaat pour ñu continue doing exactly that and you guys are telling me President Adama Barrow ndeysaan borom yërmande la really NPP really it's sad it's really sad and nelawuma billahi nelawuma nit ñaa ngi war a jël seen diw yi ay nit ñi foog ngeen bear with me baalal leen ma waaye tey I am really sad boo xamee ne the same crime boo wax ne is unbailable moom nga tegee bopp aya ko bail 2.5 years xale baa ngi toog ay brodaama system dee yaayam a ngi tumuranke ci dëkk bu mu judoowut ay mbokkaam jooy besoona ay soppaam jaaxle nañ daw nañ ci naaj bi yuuxu nañ tawte nañ seen yaram dawut ba tey ngeen ni ay jullit ngeen ak ay Christians ngeen a gën a gaaw Christians yi naan forgive and forget jullit yi naan la ku dul baale doo jullit ndax yàlla sax dañ koy tooñ di ko ñaan mu ñuy baal te yéen doo leen baale doo leen wax dëgga doo leen def dëgga xamu leen dëgga yéen a bon be boo xam mbonaat yéeg ci mbonaat di ko dawal yéen doo leen jullit doo leen Christian jaru leen a xam yéen deserve leen anything lu dul ñu teg leen ci puus-puus du puus leen ci lakki xorom yéen ñi foog ne yéen a moom the law yéen ñi foog ne yéen ay di justice yéen ñi foog ne yéen ay yàlla ci kaw suuf yàlla gis na leen noppi na rek waaye mu mawut if you guys think ne mun ngeen a rob all our youths ci seen life hey man get out what you need like killer Juk, Lola, stop it. Why you need me? Killer, stop it. Killer, hey, go back. Acha, dematin. Killer tadil. Saya rambut jul bela. Killer, behave. It is sad. Gambia, we really need to stick together. Jóg leen ñu jàppante Gambia. Gambia jóg leen ñu nekk bopp benn Gambia. Gambia président bi duñu fajal suñu métit. Justice system dinañ tëj suñu njaboot gi yépp. Police dinañ jaay kees yi yépp. Parce que comme police bundu ñoom ñëpp ñoo waroon a resign si kees yi bopp te resign MS Diallo mu ngi nii ba tey mu ngi def ruling sam te waroon a resign moom tam for the way he handled this case président bi waroon a contact AG's office ñu make sure he is out of this case any lawyer or police ku am interest in any case da nga war a resign wala ñu move la out waaye lii nekkaatut accused person anymore ñun dañ foog ne lii yéen am ngeen a big ñun foog nañ ne li ngeen soxla du rek ne Bob is been accused of rape because su dee loolu rek ngeen soxla kon doo leen doon bàyyi police officer bi ngeen béel ko kon that 65-year-old man agut koor sax moom police lañ ko caajee
waaye nag duñ leen bàyyee boobu billahi duñ leen bàyyee boobu Lola get out génn suma boor acca génn Lola you're not listening de duñ leen ko bàyyee boobu doomi Gambia la boobu doomi Gambia su eboo ngeen ne yaayama papaam judoowuñ Gambia su eboo ngeen ne boobu judoowut Gambia su eboo ngeen ne man judoowuma Gambia wax leen ma kan ku force maama moo fi judoo Gambia bàyyi leen koo leen mënalul dara rek jox ko foreign documents yi judoowuloo fi maamam dafa ñëw fii ñëpp la seen maam gàddu baak waaja soo may leen ñu jaama si maam dafa ñëw waaye soo leen jógut ngeen xeex tafaar bii di xew ci biir Gambia bii we're not talking about development because there is no development in Gambia président bi mu toogee ba tey defu fi dara te du fi def dara intérêt sama ko fi teg dina lekk li mu war a lekk njabootam lekk ay jabaram ak ay xaritam lekk ñu rombaat ñu fi ñun Gambia moo tax ma ne we are cause parce que dinañ yàgga di start out from zero ku ñëw nattal li nga natta teggi dem sa yoon su keneen ñëwee ne dara nekkul ci kees gi ñu start out zero but then along the way Gambians has to pay for the consequences yéen borom xaalis yi that we call the millionaires yéen a ngeen support government bi parce que li ngeen leen di jox ak li ngeen di am ci ñoom ñoo ëppa xalaatu leen seen doomi dëkka instead of ngeen develop ay warehouses employees yi yéen a ngeen jël government yi di leen jox ay 5 million di ko may ay ministers ak ay président in return ñu leen di jox ay lands ak ay contract yoo xamante ni yéen óor na leen ne doo leen ko deliver moo tax ma ne Gambia dañ gaaw di point fingers waaye war nañ di seet Gambian businessmen yi yëpp suñ defoon comme Xaadim Gay ni moo def kon Gambia dina develop bàyyi leen pointante finger bi ñu gis kuy góorgóorlu Gambia ñu jàppasi Xaadim Gay di dimbale Gambia di employ Gambia gaal daf daan wàcce si port bi ñaata fan balaañ koo wàccee léegi su wàccee tey balaa ngoon container si yëpp a mu ngi ko paak nga am 7 days doo fay dara bi after 7 days nga fay hey let's call a spade ngàcci ngalaama Gay production maa wax lii man keneen kum neex na nga wax li la neex man li ma gis rek laa wax man kenn fayu ma ganaar kenn nenu ma suma internet laa jënd maa ko moom suma gémmiñ laa am di ko waxee te li ma gis rek laay wax man duma waxal kenn lu may sa jikko te kenn mënumaa fay li nga maa fay dama koo lekk mu jeex waaye suma ngor gi dama koo deeyaale ñun amatuñ faith si nobody suñ munta am faith si président bi amuñ ko si justice amuñ ko si police kilifa diine yi ignore ñu kilifa aada yi ignore ñu who do we talk to let's talk within ourselves Gambia nañ leen jóg ñu safeguard suñ doom yi nañ leen jóg ñu safeguard Gambia a population less than 3 million li fi dugga si Covid bi li fi dee dugga si xaalis parce que government yi Africa one thing moo tax du develop saraxtu rek lañ nekkee Europe te luñ leen sarax ñu jël ko séddoo ko ak seen njaboot bàyyi ñun ñuy hang on the balance du lopitaan du yoon du school du dara kon Gambia nañ leen waxtaan ñu jéem a safeguard suñ njaboot gi ak suñ dëkk bi amuñ lu ko ëppa Mohamed defal ma kudu bu ndaw bi si sink bi thank you it is really sad it's depressing it's annoying it's betrayal this is like a stab in the heart loolu ngeen ñu def tey loolu lañ eewoo tey after buñ fighté so hard pour ñu make sure ne we have trust in you thank you Mohamed dama tëj bunta bi ñu jël 2 years ñu ignore leen ngeen di def lu leen neex ak doomi jàmbur ji tey ngeen yóbbu ko fii ëllëg ngeen yóbbu ko fële tey mu fanaan ñetti fani police ëllëg one morning seel gannaaw ëllëg ngeen yóbbu ko mile 2 dinaay ko biir ñu toog rek ne am nañ yaakaar ci yéen parce que loolu lañ fogoon ci yéen waaye Mr President ak Attorney General dama foog ne soo leen di seetaan di state judges ñuy def seen tooxi doona for a year dara mun taw ges ngeen waroon a step in as the guys that know the law waaye ngeen bàyyi leen ñuy move xale bi from pillar to post di def lu ko neex Seynabou di dugga AG's office mel ni Seynabou dignitary boo xamante ne li Gambia she controls the whole country di dugga di génna
as a Gambian dafa am problème court house la moo demee régler ko not ages chambers di dugga di génn di def lu ko neex soo waxee mu toog ci TikTok bi di xaxataay di tomen Gambian si ngeen toog tey ne dañ hate Sainabou ngeen toog ne dañoo bully Sainabou dinañ ko bully dinañ ko hate dinañ hate famille am dinañ ko waxal lu bon lim def kenn sosalu ko fi kenn hateu ko fi amuñ any agenda why we should hate her lu fi moo ko fi def nag ñu wax ko so kon suñ toogee 2 years di leen déglu SM Jallow dem nga ak Jama Holidays ñëw nga do the decent thing do the humanly thing Mr. State Judge, do the right thing. Blood being in the Yobu Ghana, Burkina Faso is not working. It won't work. If you can bail a police rapist, you might as well let go of an accused person. That's all we can say. If you guys can bail killers or pretend to bail killers, like Sainabou Mbye, diga bu len waste time Gambian si ak Bob Why, bàyyi leen ñu dem waay amuñ jot. Ñun we are family members. We have businesses to run. We have our kids to look after. Amuñ time pour ñëw di def seen Coronation Street EastEnders nonsense drama yi ngeen di am episodes every day si courthouse bi doo leen da ngeen di dem court 8 o'clock ba 5 o'clock doo leen indi dara lu possible waa su ga bàyyi noise bi dama adjoin case bi. You're a judge for crying out loud. yaa create noise bi jéngu ko nga àtte dem ñibbi ñu ñibbi. Georgie si duñu jaay rudeness to the max suñ bàyyiwul noise bi si biti and what was the noise? Justice for Bob. You call that noise? We call it chanting. We call it wanting justice. Suñ bàyyiwul noise bi dama adjoin case bi after boo ko adjoin 30 something times you keep adjoining. ngeen di jël ay foreigner koo xam ne amuñ ko from Adam muy dem di jël blood pour ngeen ñun suñ bët yi ngeen di nelaw yéen ñun at bi ngeen biñ juddu da ngeen dégg ne time boobu nawet moo fi nekk time boobu nawet nekk fi wiñ men si ay lampa lañ juddoo wi ñaayele. So Mr. George and the Jalakunda family of our justice system, please do the right thing. Take leen justice si yoon bi so leen mu ne bail ay killers mun a utal bail ay killers bail ngeen ñi di utal ñi bail ngeen bail ay rapists yéen this officer boo leen bail kana leen wax ne du rapaat o kana leen wax ne du génn dëkk bi daw parce que Gambia pour daw fii you don't need a document si dangaa dem si border bi jox leen 200 500 ñoom seen boppa ñoo laa defal laissez-passer nga génn dem sa yoon. Gambia is the only way country boo xamante ni génn fi you don't need a thing dugga fi ni duloo dara génnuloo fi ni duloo dara waaye Jalakunda justice system comme yéen a moom système bi yéenay seen ñi leen neex ngeen leen di dugal seen office di kabudu ak ñoom di wax ak ñoom please. Lawyers and judges, I am calling nobody sir because nekku leen suma sir. I am not asking you either. I am telling you guys. Do the decent thing. Release Bob Keita. Ngeen follow Sainabou Mbye ak seen murder charges. Because she's been charged with manslaughter. Ngeen bëggoon a utal Sainabou bail si kaw ki ngeen accused of. No, Gambia ñun xanaa duñ dee xalaat. Yéen kii dañ ko accused ngeen deny ko bail for 2 years. Kii ñëw ngeen charge ko with manslaughter which is the same offense as a rape. It's unbailable. Ngeen try na da ngeen yéen lawyer Gambia foo leen jàngee lawyer Gambia lan ngeen dee jànga wo oh my god really this is the Gambia we call for the Gambia our homeland. We live in unity and peace. Ban boor la unity and peace nekk Gambia. A peace boo xamante ni soo amut bokkuloo ci nit ñi unity boo xam ne soo amee xaalis rek nga unite with those that are rich. Oh my God, Gambia. su fekkoon ne club la dinaa wax ne dama génn si club bi waaye dafa nekk ne dama santa boo xam ne ci ñaari dëkk laa jógee
muy Sénégambia su may maamaati maam ay sénégalais lañ ñii ci des ay gambiens may ndey ji seex nag fo bugg a Gambie trop ba Gambie jaral ma lu nekk wax ju bari ji yëpp Gambie bu develop moo ma ñor du leneen du ma try pour ma disrespect nobody because the president that I am talking today is the same president I voted for and campaigned for. Why everybody who voted for President Adama Barrow is disappointed today. Ndax defut bàyyiwut dóorut fayekowut saagawut xeexut atewut xeex nothing mu ngi ne tekk rek ni ponse ñu ëlbate ko suñ justice system bi nañu you know what if you're not rich go sit down we'll do exactly what we do and that is playing games with you guys the poor people dinañ lock seen doom yi up doo leen si mun dara wala ñu teg leen benn place ngeen di jaabante ba soona dara ngeen ci dut mun munuñ ci dara dégg la de waaye yàlla mun na ci dara yal na yàlla àtte suñ diggante ak yéen képp koo xam ne yaa ngi fexeel suñ doom yi pour teg ko mile tu war a nga indil ko jafe-jafe yal na yàlla àtteel boppam képp koo xam ne dañ la óolu teg la Gambia pour nga sàmmal ñu nga ëlbate ko def ñu ay mala def sa njaboot ay nit yal na yàlla àtte keroog yombal xiyam te yàlla dina àtte ndax képp kum teg ci place dina la laaj na nga sàmmee woon place ba te amul kenn ci yéen kuy taxaw ne place ba de nii ak nii ak nii laa ko sàmmee woon few I know su dee 100 la mun naa waxal 5 nit what a sad nation so SM Jallow for 2 years you've been dragging this case. For 2 years, you've been having your cake and eating it. For 2 years, we, the mothers, sisters, brothers, and the youths of this country, let you do exactly what you want. Ngay flip-flop nit ñi di def lu la saf. ñu toog rek xam ne yéenay delloo. amoon yaakaar torop nag ci yéen. yaakaar boobu ñu leen joxoon démba pour ngeen dimbale ñu atteel ñu. bés ni ki tey jëlaat nañ ko nangul ko suñ boppa ñun ñu ne da ngeen di def seen liggéey ci nii wala ci nële. duñ leen saaga duñ leen disrespect duñ génn di indi fitna ci dëkk bi waaye nag ñoom moom suñ boppa either police yi jox nañ ñu permit or without permit dinañ génn wan leen li ñu munee ñu nit te duñ yaaxa de duñ def dara waaye dinañ ñaxtu suñ métit parce que as Gambians loolu suñ constitutional right la président Adama Barrow lan la war a ragal ba tax muy wax ak ay police ay IGP ñuy aaye nit ñi lii permit tamit yéen America Europe UK fu nekk dañoo génn demo they don't need a permit what is this lu tax nga war a siis right nit ki pour mu génn dox ci mbedda mi pour man ma am lu ma metti ma bokk ci dëkk bi ne damaa génn ci dëkk bi wane lu ma metti téye suma boobu wala ma génn bugguma Mr President génnal Gambia loolu defuma crime di I am only saying what I feel and know so lan nga war a feel so threatened ba tax nga ne loolu du am Gambia, everything is expensive. Bills are expensive. Nduga is expensive. Because what we consume on a daily basis, lu nekk dañ ko indi. Xamuñ Gambia amul price control. Gambia, xamuñ da ngaa dugg supermarket nga gis ay bagages yu expire loo xam ne dañ ko dee lekk on a daily basis. Gambia xamuñ ndox bu expire. Xamuñ drink bu expire. Xamuñ nen bu expire. Xamuñ dara lu Gambia lu expire is eatable. Dégg bari feebar bu bari in a country boo xam ne nii suñ health system bi it's not even on its needs but on its tummy mbaraste ko flat la tëdd si suuf ñuy juga si supermarket yi just because ñu ngi bëgg a buzz just because ñu ngi bëgg a xew ñu ne dañoo live a western life ndig fake life ñuy dem jënd ay products yoo xam ne or nañu ne suñ ko consommer feebar lañ cee jël ci dëkk boo xam ne président bi faale wuñu nguuram faale wuñu samate muy health minister ñu dee moo ko gënal ñu dunda parce que njëriñu ñu dara moom tam so Gambia it is sad but my take on this bail officer today is it's really sad and all I can say is Mr. President, start talking please and do it fast. We're not waiting for nobody anymore. Listen, Sénégalais naan time is morning. Ñun suñ doom yi ñooy suñ time.
duñ biir juróom-ñeneenti weer benn bés jot laat suñ bakken ñuy éeg di wàcca di yàlla tif ba yàlla tif ñoo indil ñu suñ njaboot gi ñuy fay school di fay daara ba njaboot gi wàcca barke bugg a ñoo teral ngeen teg leen benn place olbate ko di laaj xaalis si place bi nga leen teg di leen toroxal ñu toog di leen seetaan hey golo du béy baabun di dundee looloo fi jeex yërëm leen boobu keeta yërëm leen yaay yi yërëm leen papa yi xale bi njirim la ngir yàlla ak yonente bi MS Jallow I don't know what your name is Mr. Jallow dimbale ñu ngir yàlla do the decent thing please be human dawalal yërmande you're a father you're an uncle I am sure waaye ñun Gambia daal ñun ñoo dajale ay dof gis nga dof du dee wér daf dee tane ñun ñoo dajale daal ay nit ñu am depression ay nit ñu am because one thing about Gambia is we don't believe in mental health moo ñu soonal but there are so many of these people just look at the way they dress and the way they behave you know 110% they messed up in the brain and those are the people ñu ñoo teg on top of everywhere ay dof yu ñu ne dof yu wér dof du dee wér daf dee tane dafa mel ni comme wagaat dafa tane may ko one week mu ñëwaat ngay xiis mbajaat du wér ngeen indil ñu président bi nañu liggéeykat la ñu ne ok dinañ ko joxe góor dinañ jaay agendaam ñu seen mu liggéey mu ñëw ne yéen ni ngeen baree caaxaan man dama dee ren kër that's exactly what he is doing he's a landlord ngeen indi police yi Gambia balaa ngaa dee ngeen dem luye biti gi mbaga ne police la bàyyi trafic police yi taxaw ay driver am ko silo bu la yuuxu silo bu la police yaa ngi sonal taxi drivers yi ila ID katole I'm like it's not for you to ask dama dugga taxi maa ngi dem Serekunda jigéen bi police bi taxawal lii bi by the way maa ngi nuyu suma sister si police yi jomba ñaaw yi ku si mel ni Kumba Mbay maa ngi big up suma sisters yooyu move kooku driver bi wàcca where's your passport I'm like maa ngi toog si gannaaw bi si yàgga mënumaa noppi suma gémmiñ bi commencé na di water may def nii suma loxo bi ana sa driving license ana sa insurance man ko officer naaj bi dafa tàng damaa dem te dama luye taxi bi doo ko baalal su ñëwaatee nga laaj ko because li nga ko laaj amuloo right laaj ko nekkuloo immigration officer waruloo ko laaj passport number one insurance waru leen koo laaj benn driver insurance boo xam ne Gambie dañ laa laaj insurance ñaata ñu ne $1,000 yow nga waxaalee insurance company bi ne leen mun naa fay $350 $500 pa annum pa year si nga dee fay loolu te doo ko mus a claim so lu tax ngeen di laaj insurance dismiss leen this nonsense insurance yoo leen di laaj taxi driver valitude in the Gambia fu laalu leen liggéey kenn li ngeen di laaj driver yi it's wrong nga pack driver laaj ko $500 $600 jël ko dugal ko sa poos li nga waroon a dem si keesi nguur nga dugal ko sa poos dem ne di nga ko lekk ak sa njaboot mu rees nga jël versement yi déeyam boobu yow nga dem bégal sa njaboot doo barke sa njaboot du barke ngeen toog yéen ñi ci des si seen air condition office yi di labaj kër nit ñi di jaay kër nit ñi di def lu nekka bu njëkk ba guru ngaa jël nga dem ci alkaali mu may la kër léegi alkaali yaay jaay kër yi ay 5 6 different nit wala doomi alkaali yi léegi président ak kabudoom ñooy séddoo alali nit ñi léegi justice system ñooy tëj innocent souls léegi di police ñooy tumurankeloo suñ jigéen yi ak suñ góor yi parce que buñ la réebee ñu caaj xaalis which means tumurankeloo noon jigéen te jigéen di màngasini yàlla bi ñoo denc li gën ñuy seen yaay seen jabar seen doom di seen confident ñooñu ngeen di toroxal yal na leen yàlla toroxal képp koo xam ne da nga jóg pour toroxal doom bu jigéen jur yal na la yàlla toroxal ba doo tekki dara yéen doo leen nit billahi doo leen rus amu leen jom suñ leen gisee ngeen àndaa seen jabaree seen famille di act like loving parents you guys are the worst defu leen jikko jullit defu leen jikko christian defu leen jikko humanity sol seen ñetti abdu yi di jaagar di dem di ñëw you guys are a disgrace to society foo leen dem yéen la ñoo waxtaanee xool leen ñu leen di dugg pour toroxal nit di jël alali jàmbur di leen ko jox nit jël këri jàmbur jaay ko ba pare nga yóbbu ko police ñu oo police bi neexal ko xaalis ñu jox ka jël sa alal jox ko dégga
ñi nekk ci diaspora bi di jënd seen kër yi ngeen koo jaayaat ñeneen ñii toog Gambia ngeen séddoo kër yëpp am na doomi Gambien yoo xam ne dinañ dund ba dee duñ am emtilaan waxuma laa nag kër taax bu pare ngeen ne kenn du ko wax ngeen ne kenn du démonstrer Gambia lii ndoxe na de lii yomba na torop waaye nag comme dañ bari ay naafeexa te dañ féeg ñun gisaguñ the end of it fekk nekkuñ benn ñu jéem a try xeex the injustice the corruption the bullying and the nonsense that happening in the Gambia dara du change nañ leen tegee xaalis bi boor ñu am suñ dignity self respect kenn duñu ko jox ñoo ko mën a jox suñ boppa kan la ah Madou ah kila hey génnal kila fii na dem tëddi na dem néegam gaawal ak loola si boppam na dem tëddi ana benn xaaj bi ñoom ñëpp nañ fi génna loola aca I don't think ne juug weer na tey nanguuta ndeewoo sax loola aca bàyyi ko so Gambia démonstrer leen soo leen toogee waaye da ngeen ragal sax doole ne man fàtte naa ne góori Gambia ñoom tam jigéen ñi rek lañ mun dangaa génn def live ñu ne woccakoo ki nga xam ne caga la ki nga xam ne lii la waaye one thing loo leen ñu mun a lut mooy su jigéen ñi amee lu ñu naxari góor ñi jiitu jigéen ñi topp si seen gannaaw yéen ñaar dinaa leen tëj de am gonna lock you up xajatee yëpp nañ ma di ñum five yëpp ay def lu leen neex soo daaxee fii ñaar jaar fële kiy jaar kila sa kanam gu ñuul gi soo ma demaloon biir court house defal ma nii jooji si ñoom ñëpp ñu daw du ma neex guys I am depressed. I am not a happy bunny today. I really am not. Because every court bu fail Bob's mother daf dee nekk anxiety am daf dee high saa yuñ ajointee case saa yuñ ne ëllëg la doomam di dem court si get excited thinking ne tey doomam dina ñibbisi saa yu SM Jallow kan ajointee case anxiety am daf dee high muy xalaat ndax lim amut kenn la waaye dafa dellu si ne am na youth si Gambia mu ne bàyyi na yëpp ci loxo yàlla mu startaat fresh every day next court date do you think he will come home ma ne ko why not of course he'll come home man mi ko yaakaarloo come home dama dee ñibbi léegi ma tëdd si suma lal ma xalaat boobu ma jooy parce que ku jur rek yërëm am na ñoo xam ne juru ñoo ëpp yërmande téeméeri junni yoon waaye dafa nekk ne ku nekk ci tooli xare waruloo reekuñ jam am doom dafa métti waaye li gën a neex mooy nga am doom ju yàlla barkeel ba mu tekki di la teral ay nit taxaw waat ci yàlla ne loolu du fi amee to what amazes me the most is the same Bob that helped the president establish the youth movement. It's the same president that ignored Bob in his time of need. The same Bob that rallied all the youths, NPP and UDP. The same Bob bi nga xamee ne keroog bi lawyer Ousainou Darboe doon génn a mile to ndeysaan dafa bokkoon ci ñiy def live jiite you could see him was so happy mu ngi téye live bi di wax he was smiling because Baba was out that day. It's the same Bob that trying to save himself from these evil men and women. And mag yii mu doon xeexal démba tey ñoom ñëpp a mute ñoom ñëpp gisuñ ñu def geste boo xamante dañ ne taxaw nañ ci demuñ court ñu gis court day mun naa wax ne MC Cham bu GDC court bu am mu teew he's a youth I don't care ban parti la bokk waxalal nit ki dëggam rek te yàlla tax court bu am MC Cham dina ñëw taxaw suba ak ñun nag ba keroog court bi di jeex di jaabante rek moom it
waa diaspora ku ñëw holidays di nga ñëw koot Gambia bàyyiwuñ boobu wee benn yoon soo demee bunti mile 2 suba ba ngoon la ñoo rang pour seet boobu lu am ñu am butéeli ndox yóbbu ñu am juice yóbbu lu nekk la ñoo def ngir boobu billahi yaay yi amuñ seen fay waaye kii ci kaw am na seen fay yal na leen yàlla fayal boppam bu leen foog ne nag mun nañ leen a bañ a ñaanal waaye li leen nit ñi di ñaanal ci kaw suuf xamu leen ko. I went to one ngénte a couple of days ago maa ngi dégg ñu ngi wax Bob Bama waaye xaw ma ban Bob Bama maa ngi fa ne Sitsa Zar xaw ma sax ban boobu la ñoo ak lana fa indi boobu ndeke payi si jàkka bi payi si koñ boobu si gox googu every day suñ demee julli suñoo xutba dañoo ñaanal boobu xaw ma kan moo leen wax ne man maa yaayi boobu ñi ngénte biñ dem ñu ngee war a wat xale bi di xutba di ñaanal boobu di ma ñaanaleel ak yéen supporter boobu bi moo tax ma ne amuñ luñ leen may waaye foo leen tollu dee leen di wax amin parce que gémmiñ gi barke kii rek a ko xam amuñ doole desewuñ rongoñ amuñ xaalis pour fay jooj pour ñu beelal ñu boob si suuf jooj lawyer bi ñu am car mashallah Ellis is doing his best waaye su fukki nit di gas fukki nit di suul pënd baay bari waaye fayu du mën a am segam moom ñoom dañ ko njëkk a jóg te ñoom li leen tax a jóg xam nañ ko muy aleel ak toroxal boobu Ellis kenn mënut a xeex bi foofu lañ soxlee Gambien si ngeen jóg jàppa ci ku am loo war a dimbale yaayi boobu wala boobu dimbale ko te yàlla tax ku mun a teew ci koot bi lum guddi lum tàng ngir yàlla def ko rek pour dooleel parce que dooley jën ndox ñun ñëpp benn jubluwaay la ñoo dem mooy try pour xeex the injustice that's happening in our country kon dee leen di wax amin foo leen tollu xam ne ñaani saa yu nekk mu ngee jóg am na ñoo xamante ni man am naa sista boo xam ne soo ko nee boobu ëllëg la moo dem koot du nelaw guddi gi yëpp dafa nekk di julli di ñaan su ma jëkkër boo ma gën a dee léegi la taxaw fii ma ne ko police officer bi réeboon xale bi fii Sénégal bi dañ ko béel mu ne ma yow moom danga dee ewu suba rek pour yaaxa suma dee ma ne ko billaay dañ ko béel mu ne ma ban Gambia ma ne ko bii ñu nekk tey bi teg boobu mile 2 parce que dañ ko accuse moo béel kuñ jàppa muy réeb three o'clock la dee eewu téye kurusam dafa wirde ba ay su julee fajar ma si suma nelaw yi bébi waxal amin lu tax dama doon ñaanal sa doom bi man Gambia ak nim tàngee xale yi dañoo jël mbuusi liñoŋ bii nylon bii sol ko ne kankurang lañ téye jaas dégga su kankurang ñëwee suma bunti kër su ma leen ñuusee taxaw leen suma bunti kër ba xaj yi ñetta leen guys kankurang la walaay gisal moo tax ñeme ñu te ñëw muy yambar it is sad it's really sad waaye yàlla moom kum may jàmm di nga am jàmm ak képp ku mel ni boobu yal na yàlla sàmm suñ yuut si sàmm suñ dëkk bi yal na ñaanaluma nag benn magi mankan waaye yéen ñi nga xam ne yéen Gambien si am fulla ak fayda di ñaan di bañ lu bon di seet lu bon di xeex lu bon yal na leen yàlla dooleel ba lépp loo leen di xeex tey Gambia ëllëg ñu njëriñoo ko ak suñuy njaboot yéen yuut si billahi yal na yàlla jàpp ci seen yoon yal na yàlla niital seen yoon sàmm leen ba bu leen yàqule parce que fépp fu kilifa waroon a taxaw tey yéen a fa taxaw yéen xale yi dañ ne nag xel pour sa la mag dina ko for xale dina ko for in this case pour sa bi yéen a ko amee kon yal na leen ko yàlla téyel ba bum réer seen xeex bii ngeen di xeex jóg ko pour free justice yàlla bu leen yàlla néewal doole yàlla bu leen yàlla néewal comme julliti biñ jógee di xeex ak affaire yi ni leen yàlla doole loon te ñu woon ay small numbers yal na leen yàlla doolelee noonu I can only talk loolu rek laa mun ma jënd internet toog fii wax waaye ndax dinañ ko jëfee wala duñ ko jëfee loolu si yéen la des wax ji nag fekk yàlla ak maa may lii duma ko soon waaye jëf ji ñun ñëpp a war a bokk mag ak ndaw góor ak jigéen ñu jug jëfee parce que lu waay di wuyoo da koy nuroo
suñ bañee li dal boob dal suñu njaboot gi ñëw in the future dañ leen war a jóg xeexi boob tey ndax xeexi boob tey mooy jur suñ taraangay njaboot suba kon jóg leen buñ leen xaarati kenn ku mooy yàlla rek moo yeeyoo ragal yàlla rek la nit war a ragal yàlla rek la nit war a cayn yàlla rek la nit war a ndamoo gis nga sooy fëgg sa dënn naan kii dama ko ragal kenn rek nga war a wax mooy yàlla ki nga xam ne moo laa teg nattu boo xam ne kenn du ko teggi hey Gambia ragal a fi jeex bési dunda du bési dee te bési dee billahi ku dunda doo gor nañ leen nekk ay gor billahi su matee de mos Gambia is our Gambia kenn duñu ko defaral ku mooy suñ boppa di leen wax jërë ngeen jëf ci ni ngeen taxawoo Bob Keita jërë ngeen jëf ci ni ngeen taxawoo yaayi Bob Keita waaye jërëjëf ni ngeen taxawoo as Gambians yéen youth si Gambia am ngeen jom am ngeen fulla am fayda broda MC borom kaa yu mag yi xam naa yu mag yi ngay discuss rek yu ndaw yi nga bàyyi ko gars yi ñuy xëccoo waaye yow yaag sa team yéen boy si kenn gënu leen si TikTok bi xale yu jigéen yi xale yu góor yi nekk TikTok di wax every day pour keep Bob's case to light yal na leen yàlla keep ci leer gi yal na leen yàlla continuer di leeral képp koo xam ne nag yaa ngi mun a wax te ngay jaay ji ko waaba jiiba wala dangaa seet ne su ma waxee duñ ma fay wala duñ ma may continuer te nga ñaan yàlla bul musa am problème Gambia parce que Gambia nag xamuñ bu ci em ku leen lebal guddi ñu fay la bëccëg bu leen ñaan yàlla ngeen am problème di xaar Gambia ñu jóg wax keroog Gambien bu wax fii laay toog taka live di la tontu wasalaam jërë ngeen jëf nañ leen indoo jaama di wax sister Fatima Ndey Fatima Jammeh maa ngi laa masawu sister Aji Fanta Jaase Sey Touré Awa Seka sister Mama Sali team Bob duma autour xaaral ma wax team Bob boys and girls ladies and gents yaay yeeg papa yeeg oncle yeeg brother si nekk ci gannaaw screen yi di ñaan di génnee seen xaalis di def sarax billahi yal na leen yàlla fay Bob ak yaayam di amul seen fay yaayam bu déggoon olof lii may wax moo leen koo wax waaye comme dama wax a yaayam te xam naa xolam si yéen fi mu toll mu ngi leen di wax jërëjëf bu dul woon ak yéen kon doomam ji sànka nañ ko kon yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqule I am getting emotional and I really don't dafa yaxasuma day bi yëpp today wax naa leen just because juruloo nit ki rek doesn't mean ne doo feel dara pour moom Bob is our Bob li UDP waxoon ne Baro is our Baro waaye Bob is our Bob billahi Bob boot nañ la roganti la te duñ la wàccee mukk ba ilaa yow mi diin Bob yaru nga Bob am nga respect Bob am nga diine Bob xam nga yaay kan Bob billahi yal na la yàlla làq fu yàq àggul suma wax si Bob I get emotional because I get the chance to know this young man I get the chance to know what he can do and what he can't do, what he's capable of. I talk to him, I watch him on a daily basis, and God knows me. The Bob I get to know will not hurt a fly. He will not rape a soul. Parce que nag kaay ma wax la ku ñëpp bokka tufli nga tooy Bob la jéeg ji wóor waaye Bob yu warut kenn xam nga Bob kum doon wóor Seynabou Mbay mi nga xam ne dafa toroxal yaayam saaga ko te su yaayam waxee saa yu yaayam waxee mu gestu yaayam na ko why are you saying that about my baby lii la Bob daan tontu yaayam billaay xale bi moo am ngor xale bi moo xam axi jigéen axi jabar te muy xale bu ndaw bari na kilifa yoo xam ne ak góor ñoo xam ne soo waxoon seen yaay hey dimbale ma bu ñëwee nelaw si sa ngaam yi kilo saa yu jabaram defee nonsense su ñëwee yaay ji di ko wax mu ne ko doon say that about my baby Seynabou du togga du yëkka Seynabou du fóot du bale yaayi Bob mooy togga every day dafa togga yëkkal néegi Bob yëkkal ko 3 bedrooms 3 toilet la dëkka yéen ñi xamul te bugg a xam wala yéen ñi foog ne xam ngeen Seynabou Mbye xamuleen half of Bob ak family waaye along this way this journey we take together with Bob we get to know Bob's family we get to know the real Bob
and the real Sainabou Mbye moo tax yéen ñiy wax ne ñun dañ xeet Sainabou Mbye dañ ko sosal dañ ko añaanee xaalis billaay waxuñ leen quarter of what Sainabou Mbye is capable suñ ko oyee Jezabel ngeen mer Jezabel tur bu sedda la pour moom waaye nag ko xamul xam nga li pël bi waxoon ne ki kamul waaye yéen xamu leen if you got to know this family Bob his mom billahi ngeen xam ne ñii niti kese lañ waaye nag comme xamu leen dëgga mënu leen dëgga te doo leen wax dëgga da ngeen bari ay waaba jiiba Alessi thank you so much yal na yàlla def jaama yal na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu yal na yàlla def jàmm ci réewi Gambia waaye réewi Sénégambia tamit yàlla mi am jàmm tey maye jàmm te ku may jàmm nga am jàmm yal na ñu may jàmmi àdduna ak àllaaxira yal na yàlla noppal njaboot gi teg leen si yooni siraatal mustaqiim boobu fële mu toog tey ñun ñu toog di jaaxle di jooy di daw di ñaan di génnee sarax defoon nañ ko yonent yàlla Yusufa lii ñu tuumal tey boobu tuumaloon nañ ko yonent yàlla Yusuf te yàlla sii na ko turu kon yàlla moomu si yoon turu yonent yàlla Yusufa yàlla dina si turu boobu moom it benn yi ñu toogee di waxtaan ngeen di toog di gis boobu xariti léegi nag moom ñu bari dañ ko war a moytu am na true friends waaye am na xarit yoo xam ne ci biir xarit yi lépp loola na xarit ñoo ko def yal nañu yàlla musal si noon yi nu roog soppe yal nañu yàlla musal si borom xar-xanam yi ñu masque ndax doo leen dee gaaw a xàmmee buñ la xoolee nga gis soppe boo joxee gannaaw ñu nekk vampires yal na yàlla def jàmm thank you so much guys do have a beautiful day jërë ngeen jëf